ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡੈਮੀਅਨ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 올림픽 ਵਿੱਚ 5000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ 올림픽 ਟਰੈਕ ਮੈਡਲ ਸਿਲਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਤਾ ਨਾਮ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ। ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਸਪਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੈਲੀ। ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡੈਮੀਅਨ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। It's awesome. I mean, it's crazy to think that when you sit down and you have a plan and you work with your team towards a certain goal, it's crazy when that plan kind of just works out. And I'm very fortunate to be able to stand on the podium and get the gold medal and share it with so many great people. I think it takes like a dream or a goal, have something in mind that you really want to pursue, and then understand that anything is possible. When I was really young, I used to watch Donovan Bailey and Katrina LeMay-Donna on TV with my mom on the couch, and one thing that she always told me is you can do anything you set your mind to, and that's something throughout my life that I've kind of challenged and kind of took to heart, and I set my sights on the decathlon and found some really great people in London, Ontario to support me, and they kind of lifted me up and propelled me to this dream, and it was realized over the last 48 hours, and it was just an amazing experience, and I can't wait to get home to share this gold medal with them. I definitely didn't dream big enough when I was 12 years old. Obviously I said that I was going to go to the Olympics, and I'm very fortunate to have gone to 3 now and to be able to stand on the podium at 1. But it just shows that if you have something that you want to do, that anything is possible. ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ 올림픽 ਵਿੱਚ 5000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ 올림픽 ਟਰੈਕ ਮੈਡਲ ਸਿਲਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕੋਚ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। It's amazing, really amazing. It was just a fantastic race. Mo has evolved into such a fine tactician, and that's what came about in the race. Is that, you know, with 800 meters to go, he more or less was moving up, and then at a certain point there, I started to hyperventilate just watching him do that. And he ran so well. He was just in a spot where when he made the move to go to the front, he was just behind Cheptegei. And it was just one of those things where he could have been gold. That's how close it was, and that's the level of running that all those athletes have at this particular point. Any one of them could have made that break, but Mo was the guy who was smart enough in his tactician moves to get to the spot where he got silver. Mo is noted to be such a devoted person. He devotes himself to every pursuit that he does. So at this particular point, he had a plan right from the get-go to run. I think you saw him. He moved up to the front pack with about 1,000 meters to go, and then he kind of like drifted back, regrouped himself, and I think that was something to do with his plan. And then he moved up. He's really smart in terms of what he does with the running, and he knows that he's capable of running with the best. And so there he was. He turned out to be running with the best. Until he was high school, he was dreaming to be an Olympian. We are East African, and always that nation has a talent for the running, and I think and that's devotion. Yeah. He was so dedicated. The young man there was so dedicated right from when he was 13 to just pursue what he wanted to do, and he's devoted to his running, he's devoted to his faith, devoted to his education. He just put it all together. He's the package, the complete package there when you think of that.
It's probably somebody from the family. Everybody's calling. The phone's ringing off the wall here. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਕਅਪ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਬਾਰਡਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। We could expect to see some delays in terms of some of the pronouncements that they have made. And what we've planned for that is making sure that we have as much staff on hand. We are looking at disruptions in almost all your stores. But more than the stores, I'm worried about disruptions of the vaccines. It's going to be tough to spend like 4 or 5 hours to get into your country. CBSA is heavy-handed with discipline, discrimination, harassment. That absolutely has to be addressed. Most people think of border service officers as the uniformed officers they see when they cross the land border at an airport or a seaport. And that, for sure, the bulk of the officers. But then you have more specialized officers who are conducting intelligence work, the same as their intelligence service, that their focus is on border security and migration integrity. Then you also have units that are looking for individuals who have come into Canada or are in Canada contrary to the Immigration and Refugee Protection Act. They are quite low compared to other law enforcement agencies, but also their pension, how their pension is calculated and when they can actually. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਲਬਰਟਾ, ਨਿਊ ਬਰਾਊਨਸਵਿਕ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। For the third time since 2017, our province, our firefighters are up against a destructive and challenging wildfire season. The season started early with the tragedy in Lytton and the near total loss of that community. And last night, the community of Monty Lake was devastated by the White Rock Lake fire. Crews have worked tirelessly from the start, and we have brought in additional support from other provinces, the Canadian military, and international partners. Fire departments across BC have deployed staff and equipment to protect homes and other structures. And the RCMP, conservation officers, and search and rescue crews continue to help and evacuate people as required. Our government, all of us, are thankful for the hard work and resilience of all these men and women and for the many calls of assistance that have been answered. The BC Wildfire Service continues to take on every available resource that is operationally required. Everything that can be. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਸਦੂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। And we can't ever forget the tragedy that we saw in long-term care across this country. And the wise stewardship of your government here, you did not see the same kinds of death and dismay that so many long-term care homes faced, so many families faced in the waves of COVID-19. And I can tell you in Ontario, where I come from, it was tragic. In my own community, we lost 19 lives in 1 month. And that was from COVID-19 sweeping through long-term care homes, some of them that lost staff were sick, there were people without the appropriate training, without the appropriate equipment, and it was a tragedy. And we can never forget that, and we have to do better for the people who are so vulnerable in our communities and their families. Many people face long periods of isolation, and I'm here today, I'm sure, with people that know that those elderly folks, their joy comes from seeing family. That is their joy. That is their purpose. And so many families struggled with that separation. So many seniors died not just of COVID, but of heartbreak, of neglect. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਨੰਨ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ $35 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। As such, I am pleased to announce that we are moving forward in implementing a mandatory requirement for all federal departments and agencies to ensure that a minimum of 5% of the value of their contracts are held by businesses managed and led by First Nations, Inuit, and Métis peoples. The new requirement will be phased in, with full implementation expected by 2024 and mandatory public reporting of progress against that target. To be clear, 5% is the floor, not the ceiling, when it comes to ensuring that Indigenous-owned and led businesses are full partners in government contracting. To support progress towards this 5% requirement, Indigenous Services Canada will make significant investments in the amount of $35.2 million over 5 years to enhance and modernize the government's procurement strategy for Aboriginal business, which Pam Demoff will speak to very shortly. Nous prévoyons que le soutien annoncé aujourd'hui se traduira par l'attribution de contrats gouvernementaux d'une valeur d'environ $1 milliard à des entreprises autochtones chaque année. Dans le cadre de la stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, notre gouvernement continuera également de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires autochtones pour faire de cet objectif une réalité. En plus d'accorder du financement aux partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour accroître la capacité des entreprises autochtones à soumission. ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 94,000 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੈਦਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.8% ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.5% ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਐਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 35,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 83,000 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.4% ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ CIBC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰॉयंस मैलिन्स ने आख्या है कि यह सिर्फ रिकवरी का संकेत है पर यह मिशन पूरा होने का संकेत नहीं है। बीते दिनी कैनेडा के पंजाबियों की संघनी आबादी वाले शहर सरी विच स्थित एक पार्क विच पंजाबी बीबिया के एक गोरे जोड़े वालों नस्ली हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद सरी शहर के एस्पन पार्क विच नस्लवाद खिलाफ रैली कढ़ी गई जिस विच बच्चों ते बजुर्गों के अलावा अंग्रेज ते चीनी मूल के लोग बड़ी गिनती में शामिल हुए। इन्हां सारिਆਂ ने डट के नस्लवाद के विरोध वालियां तख्तियां फड़ियां हुई सन। जानकारी मुताबिक हुण उस गोरे जोड़े ने पुलिस राही पंजाबन बीबियां तो माफी मंगी है। रैली मौके कैनेडा के संसद मैंबर सुख धालीवाल, रणदीप सिंह सराय, ब्रिटिश कोलंबिया के कैबिनेट मंत्री हैरी वैंस, विधायक जिनी स्विमर्स, कौंसलर ब्रेंडा लकी, मनदीप नागरा, कैनेडा के पहले दस्तारधारी सिख पुलिस अधिकारी बलतेज सिंह ढिल्लों, सार्जेंट जैक कोसा, साहिब कौर संघा के 9 साला नस्लवाद पीड़ित बच्चे गुलाल सिंह गिल ने संबोधन किया। इस मौके बुलारे ने कहा कि कैनेडा बहुसभ्यक और बहुभाषाई लोगों का देश है, इत्थे नस्लवाद लिए कोई जगह नहीं है। जिक्र खास है कि बीते दिनी सरी के एस्पन पार्क में जो कुछ पंजाबन बजुर्ग बीबियां गल्लां कर रही सन तो एक गोरे जोड़े ने उन्होंने गालां कढ़ियां ते उन्हां लई अपमानजनक शब्दावली की वरतों की। इस कारण भाईचारे विच काफी रोष पाए जा रहे। मैरीलैंड अमरीका विच इको सिख बच्चों का कैंप लगाया गया जो सफलतापूर्वक नेपरे चढ़िया। इस कैंप विच नौजवानों नूं कुदरत नाल जोड़न का शानदार मौका मिलिया। बच्चों ने सिखण की शुरुआत की कि किवें सिख गुरुआं ने कुदरत को रब की दात अते रब के प्रगटावे वजों वेखना सिखाया।
कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕੋ ਯੋਧੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਲਿਲੀ ਅਤੇ ਜੈਸਨ ਯੰਗ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕੋਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੋਸਿੱਖ ਯੂਥ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਊਰਜਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। इस दौरान कैंप में आए बच्चों ने अपने तजुर्बे भी साझे किए। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ में इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी लिए तुसीं बने रहो साडे नाल। चढ़ीका टाइम टीवी ते धन्यवाद।